Yeah, don't be shy. Come closer. We won't bite. We're going to take a bit of time, not too long, but to have a Q&A, question and answer. So if you have any questions, we'd love to hear them, or any comments, or anything that's inspired you, anything that's come up, please do share. But before we head into it, Abdellah or Soufiane, if you could just explain who everyone is, who is sat on the stage right now. Moi, je vais parler en français, si ça marche. Donc, je présenterai Icho. Il est le président de l'Association des Nomades Saghro. Et c'est, comme vous voyez dans le film, c'est la famille qui nous a accueillis pour faire le film, et c'est la famille avec qui on a voyagé. Non, c'est pas seulement ça, c'est toujours la famille de Ben Youssef, parce que le film, c'est juste un résultat d'un travail, des années qu'on a fait avec cette famille-là, et avec toutes les familles nomades. Donc on a fait un travail d'ethnobiologie avec eux qui a duré presque pour la documentation de toutes ces pratiques. Et juste le film, c'est le résultat d'une seule pratique, c'est la transhumance. Donc, personnellement, je remercie à nouveau la famille Ben Youssef et toutes les nomades de Saghro à travers cette famille. Et je présente également un nomade d'Ait Atta aussi, c'est fait partie de notre famille, et c'est un membre de l'association des Nomades Saghro. Donc, il est avec nous, Mohamed, c'est... je te laisserai. Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Rachyd, parmi les membres de l'association Nomades de Saghro. Premièrement, je dois remercier de pouvoir être là. Et aussi, je remercie les gens qui ont fait ce bon travail-là. Et nous sommes là aujourd'hui pour présenter l'association Nomades de Saghro avec les deux membres de l'association. Et on a beaucoup de choses à faire pour les nomades aussi. Nous avons des idées, des plans à faire pour l'avenir, pour le futur, Inch'Allah. C'est de donner un coup de main à les nomades. Et on espère qu'on va réaliser tout, on arrive à le réaliser. La première étape, c'est qu'on arrive à réaliser le dernier film, la dernière partie des 4 minutes là, c'est parmi l'école qu'on a fait pour les nomades. Et dans cette place-là, je dois remercier Marie qui est là avec nous, parmi des personnes qui supportent l'association Nomades. Et aussi Giovanna Solka, aussi, je le remercie beaucoup, il a fait beaucoup de choses pour l'association. Et bon, voilà, s'il y a des questions, je suis là. Anglais, français, tamazir, arabe, c'est pareil. Merci. And we also have Elif. Yes, so I'm Elif, the second filmmaker of the film. Inanc, my friend, who we filmed together with, sadly is not here today, and I feel a little bit torn apart not having him here, so it's a bit emotional for me. And Icho also asked about him, where is he? And so I'm keeping him with me today. So it's me, Elif and Inanc. So we're visual anthropologists, and we have this collective called Karma Motion. It's really a collective effort of telling stories, inspiring stories to transcend boundaries and difficulties and hardships. So we kind of ally and commute with communities. And also I am a colleague of Nessie and Gary at the Global Diversity Foundation, and yeah, we talk a bit more about that, so that's pretty much what we do. So, does anyone have any questions, any comments, And just to say, feel free, whatever language is fine, we'll make it work. You sure? Okay, thank you so much for such a wonderful movie. It's really inspiring. I have lived enough with the nomads in my area, so most of them know me, I know them, and it's wonderful. So my question is, since there is nomads everywhere, and you choose the title of
the nomads of the High Atlas Mountains, but they are not really from the High Atlas Mountains. They are from Saghro, and they are originated from Saghro, and they just moved from Saghro to Agdal, which is their summer place, that's all. So my question is, why did you choose the name of Ait Atta, the nomads of the High Atlas Mountains, instead of the nomads of Saghro Mountains? Thank you for that. Elif? I suppose thank you for the very challenging question. That was quite a discussion among all of us, and maybe everybody has their own answers. So there's no one right answer. Maybe we translate this also to Icho, and I would, before me giving an answer, I would really like to know what he thinks about the title. Could we translate it to Icho? Icho السؤال السي محمد انك انت ما الفيلم تاعي اختار اسم ait atta الاطلس الكبير كوني تدمي الاطلس الصغير كصغرو ما بالضبط اللي يسنسي اسم دا انزورت شي ما داش يبان شي ماشي شي يسمي اسم دا ماشي كي داستي انا ويني صورت لك الفكره شي صورت لك نيت زوار عاد ماشي ديك نبدا الفيلم من صغير ديك نبدا الفيلم من نبدا اثيرات الكبير مثلا بدات بمالندات بدات بمالندات اللي راح عاود نبدا المناطق المجيبه. Yeah, Yusuf said, Isho said that when we start filming this movie, it happened in the High Atlas, from Oman to the Agdal, and by the way, the Agdal is located in the High Atlas, and everything was about the Agdal. That's it. Moi, de ma part, je dirais la première fois qu'on a rencontré ces nomades, on les a rencontrés dans l'Agdal, donc dans le Haut Atlas, avant de connaître toute cette histoire. Parce que le film, c'est un résultat d'une étude qu'on a fait dans une large étude, quel que soit, on a fait dans différents domaines de spécialité. Donc, on a choisi les nomades de Haut Atlas. Je peux dire que c'est les seuls nomades peut-être qui viennent au Haut Atlas, qui viennent encore au Haut Atlas. Oui, ils sont de Saghro, ils sont de Nomads, mais c'est les seuls nomades qu'on peut voir dans le Haut Atlas. Et la première rencontre qu'on a fait avec eux, c'était dans le Haut Atlas. On peut l'accepter comme ça. I think, do you need a translation in English? I think everybody speaks French. Okay, so Soufiane added that why High Atlas? Because our study was starting in the High Atlas. We was working on the Agdal, it's a pasture land. So we did many studies about it, and the first time we meet Isho's family, it was in the Agdal, in the High Atlas. So it's not only about the movie, but there is other studies on the biodiversity in the High Atlas, the practices, traditional practices of nomads. So there is many things, but it started in the Agdal, in the High Atlas. So my answer is rather more strange. I thought it didn't really matter because for nomads, the territory and the understanding of space is much different than how we define it. So for them, from the desert to the Agdal, it's all about their land. But I suppose the reason why we highlighted the High Atlas, as mentioned, is also part of our cultural landscapes program that we wanted to kind of attract attention to, which was kind of, because this is such a collaborative work with lots of foundations, not lots of foundations, one foundation, the Global Diversity, the MBLA, and us. So we needed to also do a film that kind of corresponded to that need of being visible with the work, but also it needed to be a film authentic to the nomads. So we kind of tried to find a middle way, and I agree with you, maybe it's really not the exact definition, but I find it's hard because for most of us, for people who are migrating, who are mobile,
where we come from doesn't really necessarily define who we are necessarily. It's where we come from, but then we are spending our lives on a long migratory journey, and I suppose High Atlas pretty much is a sphere for the Ait Atta, I would say. It's one of the, I could say, from my perspective. And your perspective? So he's right. Nothing to add it since they explain everything. So they start the film in High Atlas Mountain where they meet Isho's family. But we are originally from the Lower Atlas. I agree with him. Is from our tribe as well. We are from Saghro Mountain, and also the way of life of nomads. They moves, follow life, follow the grass for animals, water. And I think the movie is done in High Atlas. The title is Atlas in a way. High Atlas, Lower Atlas are the same. It's just to give idea and lifestyle of the nomad families to the people and the film, and it was a great job. Thank you. Yes. I can speak loud. Can you guys hear me? Yeah? I was wondering if it's the first time that Isho watches this movie is today, and how much collaboration happens in the editing process, selection, and the process of filmmaking. With, you mentioned foundations, but how much are the actual people in it involved in that? And I'm also curious about since it's about nomadic life, and camera equipment is quite heavy, burdensome, and makes the journey a bit, I imagine, harder. Tell me about it. Yeah, like how do you navigate not being burdened, but also being able to highlight the story? Thank you, very good question. يشوفني أكيد ضرب زويرة تفرجت الفيلم. ظلم زغريت قرن 20 فيلم زي طبعا أي أنا مزغري زي تتفرج مش حمل فيلم يسترقيات بلوا وإني وصل أنا مزغري زي تتفرج. So it's the first time for him that he watched the movie, and he said also that he was involved in many films, but this is the only one that he watched. Yeah, so Isho, big apologies for not being able to share the film with you before. Can you translate? السرفة أشكرني في هذيك تأذيني بالفيلم قبل الاستهزار معي. We really wanted to, but we couldn't come. راني كنتدون شحال يطوي نور الفيلم. Because of, you know why. And then when we were invited to premiere the film in the space, we agreed with the issue that it's kind of safe for us, and we kind of do this collectively as in the audience and get your feedback, and maybe we can still improve the film in many ways that the issue maybe doesn't find it necessarily representative, or he's fine with it. So I'm equally curious with you. We tried to show bits of the film with our previous meetings, but I think the COVID situation really made it very difficult for us to connect. And I really apologize for that. I mean, it's kind of, I completely agree that it needed to be done properly, more participatory way. So this, we need to do it. But like, he trusted us, you know, and we kind of thought that's okay. Also, they're always in touch. They have a relationship with Soufiane and Abdellah, so it's kind of their opinion was also, but it's not the same thing as having Nomads' approval, of course. So the community screening is what we look for. I think this is still an ongoing process. We still need to get their opinions before making more screenings, which is absolutely true. I take it very serious. And the second thing about heavy equipment, I was nearly dying. I was really not well equipped to that, and it was very, very difficult for me. So I actually didn't join the entire 2 weeks of the migration. I was there in the very beginning, at the very ending, and some more meetings we had on and off. It was really Inanc, the first filmmaker, who actually followed them and kind of became a nomad himself. He wasn't also drinking water, and he was fasting during the Ramadan. And so
there is also a lot of trust and bonding between Inanc and Icho, and a lot of conversation we try to have over WhatsApp. That's all I can say for this amazing and very good question. Thank you for reminding. دير السلفة شكون رتو زعما ديك تبارطاجي ديك تمسيوي قبل هاد السوفا الفيلم شكون اللي دوى عليه الظروف في سنة كوفيد ولا شحال الحوايج الا اللي نايدو متواصل طلعت درتي لي الجبال ولا الانترنت روش لي ولا اللي انت تسد الحوايج دارت تمساوى الواتساب واني تخولت واتي يمكن زعما مشيش تبين شان تلقي في توريك تعجيب ولا تشيرا يوريك الا ما نديرو تشيرا فكرات انت ديري الفيلم فكرات ممكن يسولوا غير ندير سيان تبدلني شي بين شيرا وريدي سينا I can have it in a stick, for example, and I can be with him and with his family on a stick, and I can bring my laptop, and then we can watch the film all together. Why not? Inshallah. Oui, j'ai déjà discuté ça avec Idir. Ce qui fait j'ai partagé avec lui le film et on a programmé normalement de projeter ce film avec les nomades. Mais comme on a dit, déjà les nomades ils sont toujours dans la montagne, donc pas d'électricité. Donc pour avoir le vidéoprojecteur et tout ça. Et après, il y a des restrictions de coronavirus. Après, ils sont déplacés à Agrahz. Donc c'est pour cela qu'on a pu les présenter le film avec eux. Mais on va essayer de déplacer jusqu'à Europe et de faire dans la vie. Inch'Allah, avec les... Can you just translate that quickly? Just about the hope of Icho. He wanted to watch the movie with his family. Soufiane, he said that he is scheduled to do it in Qub. Qub is a village in the southeast. So it wasn't happened before because the transhumance was in the Agdal, in the mountain. There is no electricity there. It was not possible. So in the near future, they will do it in collaboration with the Association of Nomades Saghro. تنميرنا ناس نمير خيان المخرج الفيلم مصورين دي شو تشتنت اشكو سيناتوري هي شيء تختصر الكاميرا ولكن الشو تشتنت قبل ما تصور بعدا انت مزورت تسند يعني تسولك شويه فنيا الميساجات الميزرين الفيلم زنتي راه مشاتني اذا سوى مثلا في ليديكاسيون غادي مشي ناس يمكن غادي يرحل اذا يراد نهار اميان غادي نتعلم ماشي ضروري ندنيني يعني هو ولا مين بدات ليه ثمين باش هذه السنه علم يعرفون لنا اولا غنيا انت مزيان قري السنغال متيس الاميه الغريسيه من نوت نتغاوسها انت مزور تسنات تسولخ السيستم ترحال تيسيا يعني النظام معناه كني كمنظمه كنبني يخدم ندير حال اذا تيني بانه ترحال تيا يعني السيستم سي خصها غير سنحافظها ديقين مد هي النمط العيش قديم قد يتطور خصها تبدل باش تفهم دابا راه غير شيرات كذا انت مزور تسيرات هو تيتر ماشي تيتر رحال الاطلس الكبير ماشي غير مهم جدا لانه ما حتكوني ذات السيرمي توري الانثروبولوجيا translation. You keep going, just. He talks about 3 points. The first one, he thanks Icho's family to accept doing this movie. The second one about the school of children, Nomads children.
So he said that they could study, they could have school, but in their own language, Tamazight, and not Arabic. The third point is about High Atlas, and he didn't finish it. I mentioned also the question about the system of nomadic. If it is a system that we should preserve or work to preserve it, or just a system of life that was traditional and we have to move to something other to educate our sons and to find other opportunities in exchange of all these problems and they live. And the other one, because the title, yeah, we are talking about the Ait Atta, because even when you mention the Ait Atlas, people will think about Ait Margad and the other tribes. But when you mentioned the Ait Atta, so the trajectory is clear. The clothes, the culture, their clothes, the way to wear clothes, their way to speak, to do things, is special. So we are in anthropology, and you do the anthropology, so those details are very, very interesting, and the title is not reflecting what is inside. That's my idea. The one for the language, I didn't talk about that we have not educate our sons with another language. No, it's good to learn many languages, but we can also educate ourselves by our own languages. It's not necessary to look for another language to teach our sons. That's what I saw in the film. And also, we have this question if, as I said, this system of nomadic, if it is necessary to preserve it or to talk and to discuss with nomads to try to find alternatives, because it's too hard either for them, for their children, and for the future of their family. Thank you. Thank you. Merci, mon frère. You talk about many points. It's really interesting to talk about. You said the school is good. The education was for everybody. It could be a way also to give opportunity to the children. Going back to the second point, because it's related to the first, changing their own of life is related to the school. It could be a way that their sons, their children, could change the life of the nomads, of their parents. For the nomads, you are right, it's owned from a son, from a father to the son. It goes like this. And they grow up like this. Education, I think, for me, it's important. Education is also a way of life, as you said. The nomads, they live their own life in their own way, in their own language. But education is very important. I think this is my personal opinion, and thank you. I absolutely agree about the importance of receiving education in your native language and not any other language. And now my views about this, I would just speak on my behalf and not about any association or foundation, but I completely agree with you, and this is a fundamental human rights issue. We all know and we all recognize, we as in me and Inanc recognize with full recognition about the issue of language. And I am coming from Turkey, and we have similar issues there. For instance, Kurdish people are not allowed to have education in their own language, and this is what they're fighting for, actually. Which makes a big difference about future.
Hi. First of all, I would like to congratulate everyone involved in the movie. I think it's beautiful, it's fantastic, and I wish it a very long life everywhere in the world. I have a question for Icho, directly linked to the movie. What are you expecting of the movie? What would you like? Where would you like the movie to take you? Thank you. يشدناه زعما الفيلم تاع ماشي غير اختي ديالي ماشي غير شتي ديالي شي لا فامي ما تستنتظر في الفيلم تاع إذا تقلتي ديالي شي راه انا المساعدات الفيلم تيني معنا هذا غير يسبين تما زيرتا لا يسون تشاني بردان مثلا زون ديوم يا مدعمو كلنا تيسين مازير تيسن عطا تيسن رحال مرا كلين وتا كنت يسن ونا تيسن بعدا امزن زون تشاني بردان زون تشان مدرساني رحال زون لان الحوايج واش نقول لي كرفسن بزاف ولين انا نتمنى على واسع يسور دوت مازيرتا لا سور تيلي كان الحوايج وتستين كان الحاجه لان تنصفح بزاف تيسن شوي وين نتمنى ان شاء الله. So they expect that تيسن دوجان ولا تكن رحال. Just the question was about the future of nomads. So Mohamed he was asking if they will still do this practice in the future or not. As he is from the region and he knows nomads that they stopped doing this practice. The second question was about why they use salt and henny, why they feed their livestock salt and henny. Is there any reason or for what? تيسن تمالي اذا كان بزاف كان يطلع اطلاس يما يكزن ندوس قبل واي مشهور الربيع الاطلس يمسوس يندوق ديكس يتقوم 15 نهار ديال السيمانه ارتستاكل صافي ارتيني اين ندوق ولوليا ارتستاكل إيجاس نكاتي سند ورقاد لا تستاكل أشكون يتشاكل تستمرات أنا هنا فني كاتي سند دي الحنا أو نتا يعني النوع من هذا تستنت الحنا أتلا بزند ورد تمرات ندورش نتي كانوا سلام ولا كانوا دار المرض ورد نتي يخلط تسند الحنا عن الحنا هنا دوجان هنا فني كوينا وجانا تيساق نتامس إذا أنت لاس نمس سوجان وينك نمس 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 ديك زيرو تنديكس وردات تتوسميت هنيا اريد يشعر دان ولا تتوسميت يقول اسيدي وجان واهي اتت صافي انا سميت ديس يسدو دان وتيكرا وين يرحل ان كان ضرر يرحل نمر سيكوز داني كيزرين خاص شويه يرسن يتغار مثلا يخصي ثلاث ماتيسيون غرضنا نحصل كل انا ورنا يرحل نديروا لنا سيكوز دو يدير على القلعه انا جات مولاس نتحلي رحلني اين غير انا نسمور اما حلاني رحل ماشي ولا حلاني واني رسمت اوزن المخزن غير داتني تزيار شويه داتني تزيارني سمي ورنا المهم انت دوزو سير غاليني خصك وانا دوز ما دير نس يحق ما خدمه زير دانو قنا تسمور يدي سيكل جاب عامين واخا دي تقول وريادي الا ما يديش كثير صافي تقاد سمورنت تستمر مشيت المحل
دنوا سين يدعي عاود يتسنت لنا غوصنا في العائلات كي سين امثله سين العائله تسنت ان هي منظر اسقط تدوم يمشي ديما تيمرحم ضد فنيا واسقط ديما سيره صفيرا. Okay, so Abdellah, can you just translate what's happened so far? Ait غتسولو هذه الكلاس اللي تاخذكم Just about salt and honey, he said that only the nomads from the high Atlas are using this practice, and he said that the vegetation in the high Atlas it doesn't count enough salt, and when they don't do that, their livestock they eat soil, and it's not healthy for them. Yeah. For honey, they use it as a medicinal plant to treat their livestock. They also add other plants and other extracts of plants to treat their livestock. Okay, the henna, the role of the henna is also it helps the animals. For diarrhea, for example, it protects them. So the reason of using the salt, because the plants and the grass at the place where they are, where the film was turned, the plants are a little bit, comparing to our area, are not the same. So it's not a little bit like sour. It's not sour, so must be salt after when they eat the grass. If they don't give salt to the animals, keep eating this type of herbs and everything, as it's not sour and not salt in it, they will start to eat the clay, and the clay is not good for animals. So they must give them the salt, which helps animal to keep going and eating only the herbs and the grass. Concerning the henna, as I said, is to help them for the diarrhea. And the other things, it's made from something that we made from juniper. We burn it. We burn fresh things from juniper that we make. We collect like it's like something comes when you burn it under a temperature. So it's like I don't know how to explain. So it's used to protect animals also. Not the ash, it's something from the juniper. You burn it. Okay, it's like a kind of. Like a sack? Like a hammock? It's like from juniper. It looks like, I don't know. It's not the gum, but it's liquid. When you burn the fresh tree, so it comes out. Then we collect it. It's good also for the animals that make, as they are in High Atlas Mountain. So they used to put it, rub all the animals. That it helps that skin becomes more strong and a little bit fat to protect them from the cold. And also at the same time is good in case the animals they catch kind of bites. So they used to put it on the skin of the animals. This is just to give to some more information. Thank you. So it's going to answer your question. قلنا ندوسو قدام سولنا رحلنا ندوسو قدام ما كاينش هنا تمور شكون الحل في الدنيا وريني تي مزيري واخا يديات الفاميلا سول نتمنى راد بدون لان وني حريرنا بدون ورني تسمور لا بد تدوسو قدام ورنا تسمور غير نتمنى المخزن الحكومه المخزن التنسين غير ان شيخ مريسبان في الفيلم الافلام دونا التنسين هذه سين سدان 70 ما قال لا الناس التنديسين سدان تحترم ما يران نعرم دغيا ماشي نتعرم
يشارج يخسر الغار نشير نضيف الغوار تفنيان الخلا اننا وين غاينا فهمت اين داير دارتني سالتني فوق ما يقولني فكيمشي سؤال راح ندعمني مزيان رولان اللي سميتني كسنا قيمي وين نغان مثلا ندير سيون دوار ولا جينا كلمه اني دوغو صورون النار ديال فوكو ما يقول اللي مشي سؤال قد نسد قدام. He said that he will never stop, and even if some families stop this, there are many who start this practice, and what they need is support of the authorities because they have conflict in some grazing place between villages, and they need to fix these problems. That's their main problem actually. يلا سيول. هالميكرو زي هالميكرو زي. بس لي غلا دي سف أرجستيني دورا نكلي مد بقرة الدس لي ذا يرحل دفلنا أرغت فوق فمس المكاننا فمس النباتات النار غير كني اختد كني غون رؤية لي يسليدا كني رؤية حيت كتختدي القصة في كسايت نجحت كني زراني تعدو كني أرت راحتك كني سيلا تعدو مانيك سرتني زغما سختا مانيك سرتي تخدم من السلطات إذا هناك لوتوريزاسيون في هاد البلاصة تبلاصوه ماني كتسكر مثلا يختلن غايدي تكسر غما سنتاكانت كشمتي دوران كشمتي ورتا ماني كديس نسكر. So to translate in English, I actually ask him because since I've been a kid, I've been always hearing these stories about nomads. That because I came from Sousse, it's a valley. So a valley means there are like a lot of douars and a lot of villages around it, and I've been always hearing that okay, nomads are hurting somehow. They are hurting somehow their lands and stuff. So I was asking. I just want to hear from them and learn from them the other perspective, because each story has two sides. So I've heard one side for 26 years. I would like to learn about the other sides from the nomads, and hopefully like to transmit it to my family and to the people from where I come. ايش شوف انت تجي حنا نذكر وانا بالنسبه غادي يصنقني ما تفكر المشاكل معنا ديوار باغ لعبينا غرفه راي لما خدمنا من عيد لا سي نورمال ايوزن ما برك مرحبا زار ما يوزن سلام الجواب انا كنا نتمنى المخزن الا ورحلنا يتعدن وين يوزع عقوبانس لا ندورنا يتعدنا في رحله دا نصنع عقوبانس اي تخسيت نتمنى لك وحده لا ندوران لا عمر دار اللي نرحل لا عمر دار المهم كويان الذي يسالوا الناس الا كرك غير كزر انك خصك تخوي الا كري غير سور تعدته الا نيت ورحل دا يتعدنا تيضربوا انت غير كان غير سامحيني المشاكل هذه يجروني زماني غاشغلوني صغير اختاكانت رقم تحساد اختاكانت نيت يغدات الشمس مثلا نيت الشمس يدوران حيت القصه الا تبدا سليده وهي تفهمها غير غتفهم اكثر. Tu peux répondre? Oui, bien sûr. Oui. Ici, il y a deux situations. Il faut les distinguer. Lorsqu'on parle ici des nomades, ce ne sont pas des nomades qui se déplacent comme ça. Donc, le trajet qu'on a vu, ils ont des papiers sur ce trajet-là. Donc, ce sont des prioritaires de ce trajet. Lorsqu'on parle dans le film, il a parlé le lac des Oras, l'endroit. Il a dit s'il fait partie, c'est la propriété de Khonsrmas. C'est la propriété des Ait Atta. Il est dans le Haut Atlas, il est dans la région d'Etvougmaz, mais sur papier, c'est sur leur territoire.
Mais dans la région de Sousse, il y a un autre type de nomadisme. Et je ne peux pas dire de nomadisme, c'est de l'élevage extensif qui vient du sud de Sahara et qui vient avec des camions. Ce ne font pas de c'est un autre problème et s'il y a vraiment s'il y a causé des vrais problèmes avec même l'État n'arrive pas à résoudre ce problème. Donc si je parle de ça, c'est un autre type de problème et c'est un autre type de nomade. Mais ces nomades d'Ait Atta, je crois, si je peux dire, ce sont des nomades authentiques qui sont liés au territoire et qui, avec un droit, ils ont un droit sur ce territoire, ils ont reçu ce droit, c'est un droit historique. Je vais vous dire une chose, dans la région, dans l'Agdal qu'on a vu dans le film, c'est l'Agdal et Gourdin, c'est le seul Agdal qui fonctionne encore dans la région d'Azilal, et surtout dans la commune d'Ait Mohamed. Il fonctionne aujourd'hui grâce à ces nomades. L'autre fois, l'année dernière, au moment du confinement, il y a des gens qui viennent de la région de Zaouit Ahazar et qui n'ont pas le droit d'accéder à cet Agdal. Donc, ils n'ont pas respecté la propriété d'Agdal. Ces gens-là, ils sont se déplacés de Pouilnok jusqu'à Azilal pour les faire sortir de cet endroit. Il y a les Ait Mohamed qui habitent juste là-bas. En fait, Agdal et les dons, Ait Mohamed, ils ne sont pas réagis. Mais ces gens-là, ils sont très attachés. Ils sont très attachés à leur territoire. J'ai fait une partie de ce voyage avec eux. On a traversé les villages, on a traversé les champs. Et j'ai vu avec mes yeux comment ils ont traversé et comment ils font attention à ne pas toucher les propriétés des autres. Thank you so much for your answer. Actually, I don't know, should we translate it or not? Yes, if you can. Just as an answer, because that has been my whole perspective. Like whenever I hear the whole nomad story, as you said, there are like two groups: one that are coming from the north, if Sousse, and the others are coming from the south, that are like very conventional. It's like an intensive, as you said, intensive trade. But again, what I wish is if we can help somehow to show this movie on national TV, to show that actually nomads are like different categories and that we are actually, because for me, as I said, my perspective, I totally understand it. But for my family and other people who don't understand, I keep trying as hard as I can to explain to them that this is their whole right. They actually only go to lands that are theirs. And again, even if they go to the land, like the whole earth is ours, so we need to be acceptable for that. And yeah, hopefully if we can, now my question to Elif, what do you think if we can find a way to actually show your movie on national TV? Would you be happy with that? I think, I don't want to talk on behalf of, but I mean, I feel one of the major reasons why I think we did this film is to kind of create bridges among different communities and people going beyond the politics that are related to power issues. I wish that is possible. I think that would be very cool, in my opinion. I think there is some interest already today. There has been a journalist who asked, who raised this interest in proposing this to the TV, who was here today, so that could be good. But we never know what the consequences could be. As a filmmaker, I think our responsibility has been to give a transparent overview that is not right into the politics, but more into the beauty and the hardship of this tradition. So I think in that sense it should be safe to share and broadcast and to show to wider Morocco how amazing the Ait Atta and the Nomads are. And just to tell everyone, the film is really a little glimpse into the life, because I think our film doesn't capture the richness, the history, the politics, the human rights issues. It's such a big, deep sea that it's almost like you touch it and you might burn yourself. So not to burn ourselves and not to put into those discussions, but more into creating bridges and with the hope that the Ait Atta are understood and seen in their real humanity.
تمازيغ كان تسيدين دغا تنمير نماوتما كم سنين مرة بارا نيك تنقيد الدخل بزاف دخل بارا اللي معنا تساول بالضبط يودي السفر الفيلم نيك انه الفيلم ترى راح العالمية راح ناشونال جيوغرافي راح من نون يضغار تسميتو المهم الجوبه معني اختار جوبه السيدات نسناو الفيلم مخفيه دونك بلوس نرى صراحه التصوير راه صراحه يعرفون نغيم دنا داريسين يناود ديت البيبان يمدنا نين نقدر نظام نقدر المهم داريسين نمدن دغا اخفيه لاباز كل الفيلم وخاور نسوي بزاف منا ونتغاو سويني الفيلم باش كنت جوبونس كاين يدني زعما غازون الليل وقت والسين المهم غادي يسد الفيلم يتحدث فيه مشي ونسوي لك بزاف د الحوايج اللي السي سفيان نسوي لك الناس معنا ولا نسوي لك بزاف نغميس نسوي غير في الحياه اللي نوماد ونكشم بزاف سينسو لا كولتور الثقافه وعلى الحوايج الناس واقيلا الفيلم يتحدث يمشي المهم تنمير شكرا. So we have about 5-10 more minutes left. Does anyone have any other questions, any comments? Azul, everyone. Azul Nun. Ce sujet, c'est vraiment قاسني بزاف حيتاش nomadisme ولا pastoralisme واحد الحاجه اللي سيتين سيستيم ولا واحد سيستيم هكا اللي فيه بزاف ديال الحوايج اللي هاد لا نوت ديال سي با غير لا في ديال ماشي غير درتني رحال توجور مي تلايات باقيين شي حوايج اخرين اللي مرتبطين بهذاك السيستيم اللي كنت سي فريمون حتى انا انتريسي به بزاف سورتو لي ضربه كوتوميه اللي فريمون سي الحوايج يزرفان بغيت نهضر عربيه وفرنسي من بعد يشو والراجل الاخر مشات ليا سميتو يزرفان ولا تعقيدين نيان سيستيم الناس كانت تخدم من يرحال على ليبوك اللي من بعد مع التطورات مع الحوايج عنين اللي سيراين ترافاي باش هاد الزرع سي فريمون ما غادي تيكاس مثلا لي ضوا كوتوميير ما غاديكش نديس الحوايج عنين دا انت غير حال داكتين سي فريمون السيستيم العرفي سي فريمون يخدمها هي من صالح نغني ولكن مثلا القوانين ليطا ورتوسي مثلا اللي ضوا كوتوميا تحاولت تدمج هي كات لو سيستيم ناريسمون كلشي مي اون فانولي لي ضوا كوتوميا باش تنسي لي ضوا يانين ني سي فريمون انو لا بعدايات لا سوسيتي كلوت لا كولتور لا لونغاج كلشي نورسيلان يوم ميم طون الحاجه نين يشو استيطا تفتي لاطلاس وريت سولني ودلان اغور نرزان بالنسبه للشو استطاعت باللي مثلا الاطلس عاودني ودلان رزان مثلا اللي غادا سقسا مثلا 5 ودلان داير رزمو ودالني تونوري يرزمو ودالني انا تبوكني فني رزمو ودالني المشان مي دغيك دا تدوغ افغان غير ودالني نتمدا دو ودالني المشان كيسو اللي خدم يعني اي ودلان دغاني She's talking about customer law and its benefit for the nomads. In parallel, she talks about the national law, the mix between customers and national law. Some laws, if we can see that, it's not good for them. They prefer to using customer laws, their tradition, and their practices. The second question was about if Icho is aware about some Aghdaz are not function yet in the High Atlas or not. She gives 2 examples in the High Atlas. Actually, just one thing and I will finish. كنت راد تسول عميمة على
واحد النقطه ديال باسكو جي ديجا واحد لو طرافاي تيران مع لي نوماد نيت وكنت تنقول لهم واش غتبقاو زعما واش غتبقاو في لافي ديال الباستوراليزم غتحافظوا. قال لك الا تحت لينا اننا مثلا المعاونات يوصلونا مثلا في العامات ديال الجفاف يجيونا مثلا العلف اللي هو تيغلى عليهم ويقدروا يقريو ولادهم مثلا غير في الصيف بواحد الا قدروا يكرييو واحد السيستيم اللي خاص غير في الصيف هما يبروفيتيو فيه ويعلموهم شي حوايج غير في الصيف. دونك راه ما غاديش تمشي هذاك لو سيستيم كلشي حيت سي فريمون الا مشات الباستوراليزم ولا لي زاكدال ولا سي واحد الكوميونيتي اللي غتمشي كلها. و جو ميكسكوز الا طولت عليكم. ما نشتنا شو the last question was about she said that she had studied about with nomads, and she asked them if they will continue this practice, this tradition. The answer was if it's difficult because the cost they need more finance support to ensure the feed, livestock feed, and also other problems in the road, and so it's about that issue. شي issue like تسلتي ما دشتني زوالو لا فتني شي زرفان يات الوقت ورا عقرب بزاف في سؤال ما مزوالو مش اللي فيتا توضحت شكون انت باش يفهم ديال الزرفان ديال تزوالي شحال باش خاص تعاود استمازيغت يات سيات الوالدين كاتبين على حد السلة والاثنين ثلاثين معناها الإمكانية مثلا تعاود التجمع الدعم يعني تعاود أدم زوجة صحات تطالب المطالب الخطرين ماشي غير مثلا نضرب أتقي فرحتي ورمز ولكن الدخول تيسلطوي هنايا ونحاول مثلا زوجي زكان زوجي عقيدين الدخول انت تكشف انت الناس السيستم من الدولة القوانين الدولة الخاصة بالميدان راه عاوين just to formulate the question because she asked a lot. The first one about the customer law. إذا فهم المهم يرحل ضيك واخد التيني كلنا معناه يدات القيمين هذول القيمين نسون نسو قدام ولكن يحاول نجفها ديال المراعي ما المراعي الا سيد بابينز سيد مني المراعي كما المراعي الا سيد بابينز هي تسيار ارديقن غير زمن غير هنايا اذا سلقني دابا بين سويت غير سيارنو حلين صافي يتلقوا داك ويتقن يدسون مثلا دابا بين سويت غير المشاركين الزكر طرح سلقاوانين نمشيو ناخذ شي لا سلقاوانين ارزان اش كيقول صافي ولادي ديالو ديالو يعني يقولوا دابا غير سويا ولا غير شي صاد ما غادي لا انا شكون انا باسم الاسباب باش نمشي تخلالي الدايره واحد الحوايج داكشي مثلا حصل لي اسلامي سميت مثلا سميت قبيله ما سميت سيكوينا ما ولا ما يكساني كي ناخذ دوز بعفاز دونك دايره رصاص ارزن زميلنا درزن زميلنا اذا تو حصل مثلا اذا تو حصل خدمه زيرت مثلا قيمه ختيمه صافي ورني صافي قناضه تشمرق صافي قادو هادو الحلقه زنزغينا اذا منيح يسد مثلا يدي تشم ارجعك مرحبا غيسم اي ميدا غير ترحبتيس ورنا نرز غير ما يتقال المشكل واش تيني التعديات ديال بحال مثلا هي الماركه ديك الدنيا مثلا زيد دايا الحرت مثلا يدي قال لي تنطق ولا مثلا زي سبنا من الشجر هي الملكين بنادم ولكن الحق تتحصر تقول لك الحق خصها يخلص العقوبه خوينا اذا زرت الشتاميه ولا تيطرح خصك يحترموا وانت تحترم يحترمي انا ما كيداز دوز داغ التميزان الاحترام
تحترم بلان يحترم سفرت الدو غاديه إذا حصر مثلا يجي دير حصر مثلا الصحراء تحصل السفينة قدر زي حلقة تملاك ولا تسيلنا الحال يدس لقني بردان يطلق كل شيء احترم النوية ونيتشان يكري ويدايا لا بلاك يخصد يخلص ماشي تضيع أنا ديت بان نكي بالنسبة لي ودان ضبط احترام إذا بين زيت سيارة زي راس القانون ماشي سلعون ماشي حتى يدينا بلا مويا يزير راس القانون تحترم وبدال صافي قيمة كي غدا تدو غادية أنا ديت بان ك أو تمام. So the sister, she asked some questions about the nomad life to issue, about which problems that they have in their life concerning the territory. So issue explained that some territories or some places for the nomads, it's they could not do it anymore. I don't know why. The reason is between brackets, probably is by the government. I don't know. Or by some other tribes, they don't accept anymore to have strangers, means from the other tribes. So Ishu gives his opinion. If it could be understanding and accepting each other, that we can keep going as a nomads. And I think that's the conclusion of what happens now. So I think we're gonna end there unless anyone has any final burning things they want to share. But thank you. I'm aware we've been in here. Thank you everyone.